So good morning. Good morning, sir. Uh, yeah. Yes, Okay. sir. So before starting the class, I have already informed you about the students who failed in the first series have to write the whole questions and we have to submit. Okay. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Do you remember? Yes, sir. So you have to submit it on like before Monday. Okay. That is a deadline, as well as you have to those who are didn't submit the assignments also have to submit on or before Monday. Okay. Monday once ഒരു 10 മണി വരെ I will wait, then I will make the assignment restricted. Okay. Keep in mind that. Okay. So because for the and a few of the students they may like they may get a message that incomplete. Okay, like in the third, I think third assignment, so many students are not completed, like didn't complete. You just write the calculation of the friction power and everything. You just write. I already told the retardation test, and you can the Willy method, line method. Okay, these are the two methods we use to find the frictional power. Okay, and the thing is that the Willy line method is didn't uh, add in your syllabus. But the thing is that in the previous question paper, we can see that particular thing. Or they will, if there is any there may be question in order to find that particular frictional power. So at that time you can write the same. So it will be very easy. Like so it will okay. So so, do you understand? The remedial actions as well as the assignment must be completed on or before Monday. Monday means 7th. Okay, understood. Okay, sir. Okay, fine. So, in the last class, we were discussing about the knock. Okay, we discussed about the knock. Okay, so knock in the CA engines is nothing but if the delay period is long. We were discussing the same. What was that? Nisha. Yeah, tell me about the knock. How the particular knock is taking place in the CA engines. Nisha, can you hear? Yeah, tell me. Nisha, do you know the answer? Okay. Yeah, yes or no? Yeah, yeah, Nisha, tell me that. If you know the answer, please tell. അറിയില്ല. നിശാഖെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി എടുക്കുന്നില്ലേ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെല്ലാം എന്തോ മാക്സിമം തിയറിയാണ് ചോദിക്കുക. സോ ആ തിയറി ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചാൽ ബാക്കി പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതെന്താണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ്? Yeah, tell me. If you have any problem, hello, can you hear? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് Oh, yeah.
നിഷാദ്, Hello. നീ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. യു കൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ഓക്കെ. ഹലോ നിഷാദ്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അൺബേൺഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ അൺബേൺഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്. എന്താണോ നിഷാദ്? See, this particular subject start from the combustion, right? And we discussed so many fuel ratios or fuel mixtures. Then after that, how this particular combustion is taken place in the SI engines. So the first one was the ignition limit. Okay. Then what is meant by ignition limit? Okay, that is nothing but a certain limit in between the ignition of the charge is possible. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഈ ഒരു കമ്പസ്റ്റനിൻ്റെ എസ് എഞ്ചിനിലെ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് അല്ലേ, ഫ്യൂവലാണ്. സോ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു നെറ്റ്ഷെല്ലായിട്ട് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഞാനിത് മലയാളത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ. Sir. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. Okay, so in this particular fuel, what happened? The hydrogen and carbon combine with the oxygen. Okay, the first thing you have to understand that, like ഈ എയറിൽ എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഓക്സിജനും മാത്രമല്ല, there will be so many other elements അല്ലേ. എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. there will be so many other molecules, like elements also. So these elements are actually ഇപ്പം നമ്മുടെ നൈട്രജൻ, the nitrogen will be combined with the oxygen during the combustion, and as a result the nitrogen oxide formation is taken place. Okay, that we will be discussing in the next section. Okay, so അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. Okay, that after that, and the necessary the condition for the combustion you have to, then the mixture, air fuel mixtures, how this particular air fuel ratio is affecting the combustion. Okay, so at that time you have to think about the um, geometry, then lean and rich. Okay, so this two is actually compared with this particular sociometry. Okay, so this is the this is also called as chemically chemically correct compound. Okay, chemically correct compound, because it is nothing but the in sociometric mixture there will be the enough air to burn the fuel. Okay, and in the lean mixture there will be less fuel, and in a rich mixture there will be more fuel. So these two will be like they will possess so many problems, and we already discussed the same. Okay, so ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് വരുന്നത്, നിങ്ങൾ എക്സാം ആണ് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി, ഐ തിങ്ക് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദി യുവർ കൺസേൺ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇതിന് വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് വി ആർ ഗിവിങ് എ
nutshell about this whole thing. Okay, so then we discuss about the minimum quantity of the air. Okay, then the excess and everything. It is very simple. No need to any explanation for this. We have already done it. Okay, so next one we will discuss about the ignition limit. Okay, this is a important section. Okay, because in several question papers, we can see this same question. Yeah, everything is important, like ignition limit is important, and the combustion, the SI and CA engines are the detonation is there. Every question have the equal importance. Okay, regarding of the section, every topic have their own importance. Okay, so first of all, you have to understand that for the here we already told you the okay, from this simply we can say from 9 to sorry the 7 to 30, it is the ignition limit of hydrocarbons. It is the limit of hydrocarbons. Okay, so in between this ratio, the hydrocarbons is possible to ignite or they will be combustion taken place. Okay, so but in the case of a carburetor engine, okay, the particular ignition limit is from 9 to 21. 9 to 21. Okay, so at that time you can draw this particular, and then 0 to 7 you can just label to rich end. Okay, to rich end, and here 30 and beyond 30 it is what, to lean end. Okay, so this is the things. Next, we are discussed about the stages. Okay, this is the stages in the IC engines. Okay, the ignition lag stage, flame propagation, and afterburn. Similarly, in the case of SI engine, what the ignition delay period. Okay, ignition delay period, rapid or uncontrolled, uncontrolled. Okay, then controlled. Okay, and the fourth one is after burning. Okay, so these are the stages in the CA engines, and we have three stages for the SA engine as well as. Okay, so we already discussed this all these particular sections. Okay, so here detonation will be taking place in the during the frame or the flame travel or frame propagation of the propagation happened in the combustion chamber. At that time, what happened? The detonation will be taken place. Okay, here the knock will be taken place if this particular delay period is more നിശാകെ നീ പറയേണ്ട ഉത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത്. Okay, if the particular delay period is more. Okay, this particular delay period is more and more. What happened? More and more air mixture will be accommodated in the combustion chamber. Okay, so and there will be already discussed that this particular delay period is divided into two, physical and chemical one. Okay, so in the physical one, what happened? The intake or the entry of the fuel happens, and also the mixing or the atomization of this particular fuel and vaporization, then they will be mixing with the compressed air present in the combustion chamber. Okay, അതാണ് ഈ ഫിസിക്കലിൽ നടക്കുന്നത്. Then after that combustion or sorry, after the mixing of this particular fuel in the air or with the high pressure, high temperature air, there taken place a pre-flame reaction. Okay, so then at that time you have to understand that അവിടെ അത് റെഡി ടു ബേൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ബേൺ അല്ലെ. അപ്പം ദെൻ ദേ വിൽ ബി ഓട്ടോ ഇഗ്നീറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ, മോർ ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ബേൺ ചെയ്യും. അപ്പം മോർ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ മാക്സിമം പ്രഷർ റേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോയ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ
ഫ്യൂവൽ വിൽ ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് അല്ലെ. ഇഫ് ദ ഡിലേ പീരീഡ് ഈസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംപിളി ഒരു ലോജിക്ക് ഒന്നും വെക്കാതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ അല്ല ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബീക്കറിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ പ്രഷർ എല്ലാ കണ്ടീഷനും കൊടുത്തിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് എ 1 liter ഓഫ് ഡീസൽ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു 1 liter വരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. Okay, next beaker you are giving a 1.5 liter, or let it be 2 liters. 2 liters of diesel is taken place or given to that particular. So you will be burning the both beaker, okay, or both container, whatever it may be. So what happens? The pressure and the that particular combustion will be more in the beaker 2, which are 2 liters, അല്ലേ. അപ്പം ആ 2 liters ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത്. That particular pressure is the reason for the knock in the CI engines. Okay, so this is the main thing. മനസ്സിലായോ നിഷാദേ? ഹലോ ഹലോ ഏയ് ഹലോ, ഇവിടെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് Sir. ഉത്തരം പറയടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറ. Good. Okay. So that is the difference. Okay, so you have to take in count that. Okay, so that particular ആ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുതലാകുന്ന സമയത്താണ് നോക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഡിലേ പീരീഡ് നോർമൽ ആയ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ആ കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് CI engines, SI engines, what happened? നമ്മൾ ആ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം? ദേ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ഓൾ ദി ത്രൂ ഔട്ട് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബേൺ ദ അതർ അൺബേൺഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ്, അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള മിക്സ്ചറിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്ലെയിം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം SI എൻജിൻസിൽ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് CI എൻജിൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ? എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ദേ ആർ റെഡി, അല്ലേ. എല്ലാം ഹൈ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവരൊരു പ്രീ ഫ്ലെയിം റിയാക്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും, അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്, ദെൻ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ അറ്റ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എന്താണ്, ദേ വിൽ ഗെറ്റ് കമ്പസ്റ്റ്, അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, that's why the second stage of the combustion of the CI engine is known as rapid combustion. Okay, understood? Sir. Okay, so from that particular rapid combustion, here you have to understand it will be start, our particular period will be starting from the start of the combustion and at that the maximum peak pressure, peak pressure ആയിരിക്കും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സൈക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം പീക്ക് പ്രഷറിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ. Okay, controlled combustion means we will be regulating the injection rate. We will be controlling the injection rate. Thereby, we can control the burning. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അറ്റ് ദി മാക്സിമം സൈക്കിൾ, മാക്സിമം സൈക്കിൾ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വി നോ ദാറ്റ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദ IC എൻജിൻസ് ആൻഡ് CI എൻജിൻസ്, അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് CI എൻജിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആണ്, അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് okay, so in the case of SCA engines, it will be a heterogeneous mixture. Okay, and that is one factor. And next one was there will be so many unburned or the partially burned particles will be there. Okay, so this particular particle will be burning. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ സമയം തന്നെ എന്താ എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദി വിത്തിൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ബേണിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ CI എൻജിൻസിൻ്റെ SI എൻജിൻസിൻ്റെയും കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗവും. ഓക്കെ, ദിസ് ടു ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എന്താണ് സെക്ഷൻ വിച്ച് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ എയർ പൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ or which is developed due to the combustion of the
the air pollutions due to SI and CI engines. We will be discussing the same. Actually, you will be very familiar with the terms and everything in that section. Okay. So actually, I think we can convey that today. But the thing is that we are not revising anything. Okay, so I think you understood all these things. Okay, so while writing you have to write all the thing. Okay, while if there is a question like discuss the stages of combustion in the SI engines, you have to start with the ignition limit. Okay, ignition limit with the help of this particular figure or diagram you have to explain. Okay, then after that you have to describe about the three stages of the combustion, and with the help of this particular theoretical pressure crank angle diagram. Okay, this is nothing but a theoretical pressure crank angle diagram. Okay, so here only the thing is that, okay, here we are following the Otto cycle, and in the Otto cycle we already know that what happened here, something is constant. Okay, the this particular cycle is a constant volume cycle. Okay, so this is the thing, and there will be a compression. This is a nothing but a theoretical, okay, pressure crank angle diagram. Okay, then we will be discussing the same with the, we will be discussing the same with the help of an actual pressure and the crank angle diagram. Okay, okay, and after that we discuss all this preparation and everything. Okay, then we will be discussing the factors affecting the ignition lag, which is the first one. Okay, first stage we will be discussing the, okay, this is ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് കമ്പഷൻ പറയും, കമ്പഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം the factors affecting the ignition lag പറയും. In the CA engines we will be discussing the factors affecting the delay period. Okay, so these two, the ignition lag as well as the delay period, have a vital application in this particular performance of the engine. Okay, so these are the main factors we already discussed. അപ്പോൾ ഇതും പഠിക്കണം. And what next we will be discuss about the self ignition and the pre-ignition. Okay, these are the two factors or two terms which you will be get confused. Okay, so the first one is the self ignition or auto ignition. Self ignition or auto ignition. Okay, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. Okay, self ignition and auto ignition. And next one is the pre ignition. Okay, pre ignition, ഇത് വേറെ തന്നെയാണ്. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോരുത്. പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, so next we our flame travel and everything we already discussed about this. And while if you are going to describe about the knocking or detonation, you have to draw this particular diagram. It is very simple. Okay, and then spark and then the flame will be generated and it have to travel all the part. It's combustion chamber. Okay, then it must be travel in all the part and in order to burn the unburned mixture. Okay, and this will be the, this particular section show the normal combustion. Okay, here due to this unburned mixture, ഈ unburned mixture പിന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നു എവിടെ, ഈ നോർമൽ കമ്പഷൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് എത്തുകയും അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റഡ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദർ വിൽ ബി എ high pressure of pulses causes, as well as there will be a audible frequency or there will be a audible noise or sound, and this particular phenomenon is known as detonation. Okay, detonation is or knocking അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഒരു നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ detonation. These factors, and you have to draw this particular
ഡയഗ്രം ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്. എവിടെയാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സെക്കൻഡ് ഇതിലാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായത്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സിമ്പിൾ ടു ഡ്രോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ. ദെൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് നോക്കിംഗ് ആൻഡ് factors affecting the detonation. Okay, so this is a very very important section because ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ you will be get confused. Okay, mainly four types of things: temperature, density, time and composition. Okay, then from this each section there will be so many factors or variables. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓരോ വേരിയബിൾസും ഇപ്പോൾ ഹൈ ആകുന്നതാണോ ലോ ആകുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ദ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി opposing, due to that particular pre ignition there will be a opposition for the piston movement. Okay, അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ റപ്ചർ ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഇതൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തായാലും എന്താ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ വേണം അല്ലേ? സ്പാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? നമ്മൾ സി എ എഞ്ചിൻസിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വാട്ട് വാസ് എ സോഴ്സ്? ഇറ്റ് വാസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ pressurized air. Okay, so similarly here you have to understand that ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് വേണം അല്ലേ? സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ മസ്റ്റ് ബി ദർ, ആൻഡ് ഹിയർ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ ഈസ് ദി due to the heat energy accumulation in the spark plug electrode or exhaust valve or carbon deposit. Okay, so these are the main. They will be absorbing the heat energy, and due to that particular heat energy before the spark or the ignition of the or the development of the spark, before that particular spark this particular mixture will be burning. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷനും ഈ ഒരു പ്രീ ഇഗ്നീഷനും നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്താണ്? സ്പാർക്ക് വരുന്നതിനെ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ബേണിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്താണ്? ഫ്ലെയിം ഓൾറെഡി കമ്പഷൻ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു, അവിടെ കമ്പഷൻ്റെ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരികയാണ് അല്ലേ? ആ സമയത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സിംപ്ലി വി കൻ സേ ഇൻ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ the particular thing happen after the charge അല്ലെങ്കിൽ the ignition of the or passage of the spark ഉണ്ടാകുന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത്. പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ? ഈ ഒരു ചാർജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രീ ഇഗ്നിഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റോണേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ ആണോ, ഏതാണ് ശരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് മോർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു നോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഒക്ടേൻ റേറ്റിംഗ് അല്ലെ, ഒക്ടേൻ നമ്പർ, ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ സി എ എഞ്ചിൻസ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ സീറ്റേൻ നമ്പർ. ഓക്കെ, next the type of combustion chamber. This already is very simple. There are mainly four types of combustion chamber in SI engines. Next we discuss about the combustion in the CA engines. Okay, then we already discussed the same. With this figure you have to explain. Okay, ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും the same weightage is there. Okay, അത്രയാണോ നിങ്ങൾ തിയറി എഴുതുന്നത്, the same weightage is there for this particular ഡയഗ്രം. ഈ ഡയഗ്രം എഴുതിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ മാർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഡിലേ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ നോക്കിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ടുഡേ. സമയമായോ? Yes, sir. Okay, so just take a screenshot of this. Then Yes, sir. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെയും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെറുതെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട കേട്ടോ. അതേ പറയാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സീരിയസിൽ എല്ലാവരെയും അവസ്ഥ. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സാർ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ആൻഡ് റോൾ നമ്പർ 1
Roll number one absent. Sir.